Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa en su radio favorita Identidad Latina. Como dijo el director Jorge, aquí tenemos al caballero, muy amablemente el señor Sparrow, que ha venido a darnos mucha información acerca de los servicios que la YMCA ofrece a la comunidad de Hartford. Pero antes de empezar esta entrevista, los quiero invitar a todos a que nos sigan por Facebook en Identidad Latina Radio y Identidad Latina Newspaper, y a que nos escuchen en todo lugar y a cualquier hora por TuneIn, y ahí nos pueden buscar como Identidad Latina y pueden escuchar todas las entrevistas, toda la música y todas las cosas que nos interesan a nosotros como latinos en la comunidad, en el área de Connecticut. Ok, so muy bien. Mr. Sparrow, welcome to Identidad Latina. Well, thank you. Maricarmen, así como siempre. So, el señor Sparrow aquí, él no habla mucho español, pero yo les voy a ayudar también para que entiendan lo que el señor Sparrow está diciendo. Él dice que dijo gracias por la invitación. Okay. ¿Sí? So, Mr. Sparrow, we're going to start the interview, and I wanted to ask you, last week you were enjoying and sharing moments with the Peruvian and Latino community for Yes. Peruvian Independence Day. So I want to know, how do you feel about that? How did you feel about enjoying with the community? Además, le estoy preguntando que él estuvo compartiendo momentos por el Día de la Independencia Peruana con la comunidad peruana y todos los latinos en general, y le estoy preguntando cómo se sintió de estar con los latinos. So, I would say for me, the YMCA to me is the great American melting pot, and everybody comes to the YMCA. So I think it's important for me as a CEO to go out and meet all of the people that support our YMCA in Greater Hartford. Okay. So when I was invited to go to the event, Margarita invited me, I was absolutely thrilled, and to see the passion and the pride of the Peruvian people that day was inspiring. And the bright colors, the red and the white. I enjoyed meeting different people from the community. I thought it was very well done. We had a local representation from some of our volunteers and friends in the Latino community. So I thought it was fantastic. Okay. Thank you. Lo que Mr. Sparrow está diciendo en su propia opinión de lo que él se sintió en el momento de ir a esa fiesta, dice de que él se sintió muy feliz de haber ido, de haber compartido con la comunidad peruana. Él fue y también tenía amistades que están en el ámbito de la política en Connecticut, y que estaban muy felices, no haciendo nada de política ni nada, sino que querían envolverse y conocer más a la comunidad latina, y que estaba feliz de haber compartido el momento de la independencia de los peruanos gracias a la invitación de la señora Margarita Cortabarriga. Okay. Very good. So now I wanted to ask you a little bit more about the YMCA, so that we can start informing the people. Can you tell us a little bit about what is the YMCA? So for the people that maybe don't know, that they, sometimes they pass by YMCA. What is the YMCA? So the YMCA started, or is, the Young Men's Christian Association, and we're over 170 years old. We are international. We're in 119 countries around the world. We are the largest youth-serving organization in the United States, with over 11 million young people that we serve every day. There are 864 YMCA associations across America, and the Greater Hartford YMCA is one of them. Okay. Thank you very much. Mr. Sparrow nos dice que el YMCA, que está aquí en nuestra localidad de Hartford, cuenta con 170 años de servicio a la comunidad. La YMCA está también por todo el mundo ayudando a las personas que necesitan ayuda. Tiene 164 asociaciones en todo Connecticut y también en general a través de todo el país. De los Estados Unidos, y que fue fundado por un grupo de hombres que eran cristianos hace 164 años. So it started as a Christian organization, but now we serve everybody, no matter what
your faith belief is. Okay, so Mr. Sparrow también nos dice de que empezó en sus orígenes como una organización cristiana solamente de hombres, pero ya como los tiempos han cambiado, ahora sirve a toda la comunidad sin ninguna distinción. Yeah, men and women, boys and girls. Hombres, mujeres, niños y niñas. Muy bien. How is the YMCA helping the Greater Hartford community? I want you to explain sometimes the people they don't know what is the Greater Hartford area. Sure. What is the YMCA doing in the Greater Hartford? How do they help the community? So, the YMCA Greater Hartford is in 52 cities and towns in and around the Greater Hartford area. So we're in Hartford County, Putnam County. We have YMCAs at the Downtown Y in the North End, Plainville, Ellington, Granby, out in Putnam. We have 2 overnight camps, one in Colebrook and one in Woodstock. And then we are also in 45 different sites in after-school programs in different public schools in the area that we serve. So for example, in our camps, so far this summer, we've had over 8,500 kids attend our camps since the beginning of June. How many children, I'm sorry? Over 8,500. Over 8,000. Yeah. And any given day, we have close to 2,000 children in our camps every single day. Wow. We have about 1,900 employees that are working right now to serve youth and families in Greater Hartford. Very good, that's very interesting. So, Mr. Sparrow nos dice que el Greater Hartford Area está constituida por 52 ciudades y que, solamente para nombrar, porque él mencionó muchas ciudades que no puedo escribir tan rápido como ustedes pueden entender en vivo, pero están incluidas las ciudades de Hartford, Plainville, Ellington, Granby y muchas otras ciudades que están en Connecticut. Él también nos dice de que sirven a 45 ciudades en programas con el programa antes y después de la escuela, ¿no? Entonces, cuando los padres, digamos, van a trabajar, necesitan que alguien le cuide a los niños, los deja en este lugar, ellos los cuidan y después que termina la escuela también los siguen cuidando. Y que sirve en los programas a 850 niños aproximadamente, y que el Y tiene 900 employees, trabajadores, ayudando a la comunidad. Mari, perdona, Sí, sobre eso, ya que está, y como somos un programa latino, dile, tanto en el staff como a los niños que sirven, ¿qué porcentaje, si tiene idea, de latinos? Sí, yeah, that was my next question actually, Jorge. Yeah, me adelantaste. So, what I want to know is how is the YMCA helping the Latino and immigrant community? Because I know that you help a lot of people in general, like you said, right? Yes. But how about the Latino and immigrant community in Hartford? So the best way for me to answer that is in our strategic plan, we have our 3 key pillars, which is engage, ignite, achieve. And so we're doing outreach to the different communities across the Greater Hartford community. Within Hartford this year, we're going to start community conversations. So I'm glad I came today, because this fall we want to begin a community conversation with the Latino community to identify, you know, some of the key influences in the Latino community, so that we can help meet the needs of the Latino community better. I think, to me, it's important that as people of color, that black and brown, that we work together, understand, and to help each other. Some of our after-school programs are located in the South End, but we want to improve the services and the programs that we run there already, or that we have there already. You know, the Latino community is so diverse in terms of its scope and size and hue. It's hard to say, you know, where do you begin to define who or what is. It's like being African American, you know, we're just all different. So we have what we call Global Centers of Excellence, which is a Global Centers of Excellence, which is a program we run to outreach to different communities across the footprint of our YMCA. Oh, okay. Okay. The best. ¿Puedes traducirnos? Sí,
Ustedes saben que como estamos en vivo, we're live en Facebook, en la radio, so es un poquito difícil coger toda esa información y también hacer la entrevista a la misma vez, pero abreviando lo que el señor Harold Sparrow nos está diciendo, él dice de que la manera en que ellos están llegando hacia la comunidad latina es tratando de hacer salir y hacer programas para que ellos se sientan que son, digamos, bienvenidos a la YMCA, y para también aprender cuáles son las necesidades de la comunidad latina, ¿no? Él dice que entre la comunidad morena y browns, como nos dicen a nosotros los latinos, ¿no? Tenemos que unirnos y ayudarnos entre nosotros. También él dice que los programas que están haciendo para llegar a la comunidad latina están localizados actualmente en el South End de Hartford, en la parte sur de Hartford, y que hay un programa, what is the program's name? Global Centers of Excellence. Ese mismo programa que está tratando de unir a la comunidad para de repente hacer nuevos programas, enterarnos qué es lo que están la comunidad latina lo que necesita y la comunidad morena y latina, dice, pues, ¿no? Another way to think about it is, for the last few years we have a booth at the Latino Empowerment Symposium that is run by Marilyn Alverio, and so we want to make sure that we try to outreach to the community to employ people that represent the Latino community in our YMCAs across our association. We have a program called the Urban Swim Initiative, which is designated specifically for black and brown children, and within the black and brown community, death by drowning is 5 times higher than the majority community. So we have done specific outreach to different organizations across Greater Hartford, but specifically in the South End and the North End, to teach children of color how to, one, swim, but also to be safe around the water. Not originally from Hartford, so I'm not quite sure where the North End begins and the South End starts, but we do have a day camp in the Learning Corridor, which is on, I believe, Capitol Avenue, and we have many children from the South End that attend that day camp as well. Okay. So, el señor Sparrow nos dice de que hay diferentes programas que están tratando de llegar a la comunidad latina, y también están tratando de jalar latinos para que sean parte del grupo de la YMCA, para que ayuden a que los latinos se sientan más bienvenidos, digamos, ¿no? en la comunidad. What is the name of the lady? Miriam, you said? Miriam, Maribel? You named a lady. To attract, to work with the Latino community. Oh, Marilyn Alverio, for the Latina Symposium she does every year, which is all around Greater Hartford. We put our human resources. Maribel Symposium? Yeah, okay. No, it's the Latina Symposium. Oh, the Latina Marilyn Symposium. Alverio is the leader. Her sister is Diana Alverio, and last year they had, this spring they had 1,000, I think about 1,000, it's just for women, Latinos, that come. But our HR department goes there. We set up a booth to hire people from the Latino community. Mr. Sparrow lo que está diciendo que con esta señora Maribel es Alverio, Marilyn Alverio, ella trabaja ya con las personas, con las mujeres que son latinas, y están tratando de que jalen esa comunidad, no solamente de latinos, pero incorporen con las mujeres latinas también, para que trabajen con la comunidad en general, ¿no? Y que también hay grupos que él está, programas que está incorporando en la comunidad en general, como cómo enseñar a los niños a nadar y cómo estar protegidos, cómo prevenir que les pase algo cuando están nadando, ¿no? Entonces tienen diferentes tipos de programas, como el campamento de día que está en la avenida Capitol en Hartford. Entonces hay diferentes programas que él está tratando de trabajar con la comunidad. Last year she had Rita Moreno was the keynote speaker, and then Alex Ocasio, the woman that won the seat in the Bronx, she spoke last year too. Okay. So it's pretty powerful. So, los nombres que el Señor está diciendo son las personas que tienen mucha influencia en la comunidad latina y tienen ese poder para atraer a los latinos a que también se incorporen, digamos, en la Y, ¿no?
Ahorita nos vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar con el segundo bloque de la entrevista. Un momento, por favor. Un momento, ok. We also have a team in the Mini Gonzalez Baseball League as well that we support. We sponsor the YMCA de Greater Hartford. Oh, the wow. Angels. Ellos tienen también un grupo de béisbol que están ayudando, que están patrocinando. ¿Cómo? What is the name again? Mini Gonzalez Baseball League. Mini González Béisbol. Qué interesante eso. Ya saben, a todos los latinos que les gusta el béisbol, tienen que ir al website de la YMCA y averiguar qué es lo que ellos están ayudando en nuestras comunidades, también haciendo patrocinadores. Mr. Sparrow, so tell us about what programs are the most popular at the YMCA. What is people, let's say, enrolling in the childcare services or so on? Tell us about the program. So our largest program, believe it or not, well, we have over 50,000 members that have memberships to the YMCA. But every day we have close to 2,000 children in our preschool and our after-school programs, which are located in YMCAs, in schools, in churches, and that's across the 52 different cities and towns that we serve. So I myself, when I was a young boy, grew up in a single-parent family in a community that looked like Westport Village, I think, up near Bloomfield. That's what my neighborhood looked like, and went to the YMCA that was in the housing development at that time. It started as an after-school program. And when I became involved in this work, I started off as a youth director. And so ran a gym and started after-school programs and run day camps for young people that look like you and for I. So for my personal commitment, coming from a family with just a single mother and 3 daughters, the YMCA was my place to find myself, gain some confidence, and it gave me some skills, and it gave me an opportunity to go to a better high school and then college. So my life story really starts with the YMCA, and I've been working with them for a number of years now. But you know, we have membership programs at all of our branches. At the downtown YMCA, many people from the South End join that YMCA. We have financial assistance for people that cannot afford it, and you know, the Latino community is all over Hartford. There are many people that belong to the Wilson Gray YMCA, as well as in Plainville and in Ellington and other areas as well. Okay, so antes de continuar con lo que me dijo previamente, les quiero decirle última información que él me está diciendo en su entrevista, en su respuesta. Él me dice que las personas que quieran pedir información acerca de los programas de la Y pueden recibir asistencia financiera. Es algo que ustedes pueden preguntar, ¿no? Él nos cuenta que están sirviendo a más o menos 50,000 personas, sirven a 50,000 niños en el programa antes y después de escuela, a través de escuelas en todo el Greater Hartford área. También están en las escuelas, en las iglesias, todo a través de Connecticut. Él ha venido de una familia donde solamente tenía una madre que los crió a él y a sus 3 hermanas, y que cuando él se enteró de los servicios de la Y, fue algo que lo motivó para seguir estudiando, que lo motivó para que terminara el high school, y que lo motivó también para que él fuera a la universidad y tenga una profesión. En ese tiempo, cuando él era joven, él dice que él vivía en unas casas que estaban en desarrollo, ¿no? Digamos que eran como unos proyectos, como le dicen algunos, ¿no? Claro, entonces después él, cuando empezó a motivarse con todos los programas que tenía la Y, cuando él era joven, niño, ¿no? Él era más joven, claro que sí. Él empezó como el youth director, y después como el gym director también, ¿no? Como el profesor de gimnasia, ¿no? Entonces la Y a él lo motivó desde joven. Entonces ahora él, pues, que ya tiene su carrera y tiene mucha experiencia, él ahora es el presidente y CEO de la YMCA. Okay, so I explained to the people everything you told me in a short way, and I appreciate that your answer. So now I wanted to ask you, that I know that you have a lot of experience working with the youth, and I have read that you help a lot of people in Boston as well, right? In Massachusetts, right? I did, yes. So tell me a little bit about it. How is that? How did I come to be here? Yeah. So
You surprised me with that question. I wasn't expecting that. Sí. So I actually started as a volunteer for the YMCA in Roxbury, Mass., which is like the Wilson Gray YMCA here in Hartford. And the executive director resigned. I was working on my master's degree, and my goal was to be an executive director of a community-based organization. So I applied to work for the Y. That's how I came to work for the Y. But before then, I did a lot of work with the Urban League, running an after-school program called Positive Futures, which was working with black and brown boys around alcohol, substance abuse, and how to make healthy decisions around violence prevention. So that was for the youth. The awareness for drug and alcohol was for the youth or for adults? No, that was for youth. It was for called the Positive youth. Futures for youth, and it was really to give them decision-making skills around alcohol, tobacco, and other drugs, and also a violence prevention program. So my roots really are working in a community around young people in violence prevention. Okay. Mr. Sparrow nos dice que él empezó como un voluntario en Massachusetts, en schools, right? En las escuelas de Massachusetts, ayudando a la juventud. Y después se enteró de que el executive director de la YMCA había renunciado. Entonces, como él ya estaba trabajando a punto de terminar su magistrado en la universidad, su maestría, perdón, en la universidad, él dijo, ¿por qué no aplicar a la YMCA? Entonces ahí fue cuando él se motivó para trabajar en la Y. Y también nos cuenta de que antes de eso, en Massachusetts, él estuvo trabajando con la juventud para que prevengan el abuso del alcohol, las drogas y el tabaco, ¿no? Y trabajó en este programa que se llamaba Positive Future, o futuro positivo, ¿no? Entonces es así como él se envolvió a trabajar con la juventud y en las cosas de educación, right? Yes, and then I worked as a community organizer in public health, which was called the Massachusetts Prevention Center, and we worked with communities on for them to come up with plans to stay healthy, to like reduce violence, to reduce alcohol, to reduce drugs within the community. But we work with coalitions to come up with a plan to impact the community. So I was a community organizer, kind of like Obama a little bit. Okay. Él también nos dice que nos da un poquito más de información acerca de las cosas que él hizo en el pasado. Nos dice que él trabajó como un community organizer, o como le dicen, un organizador en la comunidad, ¿no? En Massachusetts, what is in the Massachusetts? En the Prevention Center, ¿verdad? Yeah. En el centro preventivo en Massachusetts. Y también él estaba muy envuelto en un programa que se llamaba Stay Healthy, o Mantente Saludable, ¿no? Que ayudaba a los jóvenes, ¿no? A que estén fuera de la violencia, fuera de la drogadicción, de las calles en Massachusetts, ¿no? Entonces él ha estado envuelto en muchos programas diferentes ayudando a los jóvenes, ¿no? Mary, ya sobre el final, me gustaría la opinión de él, que lo puedes preguntar, acerca de la administración de Donald Trump y, y el tema de migraciones, que a partir de que entró ha cambiado bastante. Y el YMCA, ¿de qué manera recibe a los niños si, digamos, recibe indiscriminadamente a cualquiera? Okay, so this is just a question to close the interview. We want to know, since there's a lot of Latinos that are being discriminated, and as you know, also the black community is being discriminated. My director is asking me, what do you think about how President Donald Trump, what do you think about his statements about the Latino immigration community and in general the black community, arguments that he's saying about racism and discrimination in general, and how is the YMCA bringing or trying to unify our communities, you know? So that's what he wants to know. Okay, so as a not-for-profit organization, we cannot take a political stand on the left or the right, Republican or Democrat. We have to stay neutral. What I can say is that the YMCA has always been an inclusive organization, and we've always tried to work with, I shouldn't say try to work, it has always been our mission to reach out to people that are less fortunate.
I think that the reason I got into this work is around community, and that it's around humanity, and that my life's work has been to embrace all people so that they can have an opportunity to leverage what this country has to offer. It's probably best said to me, I was in South Africa at the YMCA in Soweto, where Nelson Mandela went as a boy, and we talked about apartheid, and we talked about the separation between black and white, and what the guy said, which to me was interesting, he says, everybody focuses on the race issue. He says it's not black or white. He said what was wonderful about Mandela, the blessing is that it was his humanity that spoke to everyone so that they are included and who we could become. So for our position at the YMCA, we focus on humanity, and we want to make sure that everyone feels welcome at our YMCA. That's why we work hard to recruit people that look like you and me at our YMCA, that are bilingual and speak at the front desk, and that our programs are geared to help those that need the opportunity for after school. When people think about our child care program, they think that it's to take care of the kids. That's important, yes, but what's more important is it allows families to go out and work another job so that they can bring in the resources so that they can save their money and allow their children to go to college. We have a Yes, I wish I can translate all that in like a minute, but no, también hay you la know, aclaración de que, perdona, sí, sí, cortar, que mucha de nuestra audiencia también entiende el inglés. Claro, y está muy claro. Claro que sí. So, para abreviarlo, lo último que él está diciendo, las últimas frases que decía, él está diciendo que él estuvo en una misión en África, en un grupo ayudando en África, y que ellos estaban conversando un día acerca de por qué la diferencia entre las personas, entre el color de la piel, si son morenos o no. Lo que ellos tratan de hacer es que nosotros debemos de ver a las personas por lo que ellos son, ¿no? En vez de enfocarnos en la apariencia externa, ¿no? Porque todos merecemos la oportunidad y valemos por nosotros, por seres humanos, ¿no? Antes de eso, él dice que la YMCA es una organización sin fines de lucros que no tiene una imagen política, que no para la derecha o para la izquierda, ¿no? Entonces ellos solamente son neutrales y su única misión es ayudar a la comunidad. Él también nos dice de que la misión es simplemente unificar a todos los grupos sin distinción, que todos son bienvenidos a la YMCA y que ellos que ellos hacen una bienvenida a todo el mundo, ¿no? Y que tratan de que todas las comunidades, todos los grupos que hay de cualquier background, ¿no? De cualquier condición, tengan las mismas oportunidades, ¿no? Eso es lo que básicamente nos está diciendo, y bueno, that's all. Creo que como mensaje final es excelente. Agradecerle nada más su presencia y lo invitamos para otra oportunidad, ¿no? Yes, we want to know if, like, in the future, you would like to come to keep talking about yes, the services, absolutely. you know. I would love to come back yeah. every other month or once a quarter and talk to you. Absolutely, and sure. I think it's important that you address that the YMCA is welcoming. Yes, everybody, regardless of race, yes. gender, sexual orientation, all of that, color of the skin, religion, ¿verdad? Yes. Is that true? That is very true. Okay. That's why I said we are the Great American Melting Pot. So the YMCA is for all, and we accept people regardless of their race, faith, skin color, belief, sexual orientation. Everybody is not only welcome to the Y, but they come to the Y. That's the best thing about the Y. Ok, so él dice que sí, que todo el mundo es bienvenido, que eso es lo mejor de la Y, que le abren las puertas a todos, y que basically that's what we are. I'll tell you one more story. Yeah. So in Boston, it was Martin Luther King Day at one of the Y I worked at, and so we had all the important people there, all of the big shots. And the day before, in the newspaper, the #1 gangster was on the front page of the Boston Herald.
he came in the door to support the Y with all of the other people, with the Attorney General, with the DA, because he grew up there as a kid. So that's not to justify what he did, but what I'm saying is everybody, it feels very welcome to the Y, no matter what the circumstances are. Ok, so él dice que una vez él estuvo en un evento, en una reunión de la YMCA en Massachusetts, en Boston, y que una persona que tuvo un pasado que no era, digamos, muy reputable, se presentó a la fiesta con muchas personas que estaban en el ambiente político, que eran personas importantes, pero él también se había convertido en una persona de buen vivir. Entonces ya eso de lo que hizo en su juventud, en su niñez, o lo que haya pasado atrás, entonces la persona cambia, y eso quiere decir que todos son bienvenidos sin pensar en lo que han hecho en el pasado. So here in Hartford, we're working with the mayor on the Second Chance program at the Wilson Great YMCA as well. Y que aquí ellos también trabajan con el mayor, es ¿cómo se llama? Bronin. Ya, Con el que dice mi director, pero Brown. No, es el presidente Luke Brown. El alcalde, ¿verdad? El alcalde. El Spanglish ahorita se me está viendo todo. Pero está trabajando en un programa que se llama Second Chance, la segunda oportunidad, ¿no? Como él dice, las personas que alguna vez hayan hecho algo en el pasado, pero quieren volver a salir adelante, tienen una segunda oportunidad. But I'll close with this. I think that all of us have to work together. But my personal goal is to see a closer working relationship with the black and brown community here in Greater Hartford, and I will do everything in my power to make that happen. Y que él dice que todos tenemos que trabajar juntos, los latinos y los morenos y todas las comunidades, integrarse para ser mejores. Y eso es lo que él está haciendo, trabajar para que todas las comunidades sean mejor.